The people of Kenya have been united to a man by the candidature of the Right Honorable Raila Odinga to be the chairperson of the African Union Commission. This is a quest that has brought pride to our nation. And I would like to tell the leaders here from Africa and the representatives that as a country, as we present the Honorable Raila Odinga to be our candidate, it is because Africa, our motherland, deserves the best. The passion and zeal of the Right Honorable Raila Odinga in Pan-Africanism is well documented. Passion knows no age, knows no limit. In the person of the Right Honorable Raila Odinga, he'll join the ranks of Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah in pushing the agenda for Africa. I therefore want to say, Your Excellency, the lessons of today are that Raila Odinga, the Right Honorable, is a man of great resilience, endurance, and perseverance. Today, you are going to unveil the transformation of the Right Honorable Odinga from a national leader to an African statesman. And for us in leadership, we have learned great lessons of resilience, endurance, and perseverance. Somebody may ask, why is Rigathi Gachagua, who has before had issues with the leadership of Raila Odinga? As a truthful man, I had nothing against him. It's only that we were competing for the same position between him and my boss. Now that he is going for a bigger seat in Africa, all of us, from the president, I, and the rest of Kenya, are behind him. And the Right Honorable Raila Odinga, as a man who listens to the ground, let me confirm to you, I've listened to the ground, and all Kenyans across the political divide, across communities, are in support of your candidature, and we wish you well. Africa is wasting a lot of time searching for market where they put very unequal terms to our goods coming from Africa. The inter-African trade today stands at only 15%. Inter-European trade stands at 70%. Inter-Asian trade stands at 60%. Even inter-South American trade stands at 35%. We need to ensure that Africa trades more with itself. We need to address the constraining factors. One, the non-tariff barriers which have been imposed by other African countries against goods from neighboring countries. More importantly, we need to address the issue of infrastructure development in the continent that will make it easier for African countries to trade with each other. I have been the High Representative of the African Union on the issue of infrastructure. So I know the major challenges that Africa faces, the trans-African highways, the Cape to Cairo, the Tunis to Cape, the Dakar through Khartoum to Djibouti, the Dakar, Lagos to Mombasa, the Beira to Lobito and Walvis Bay, the high-speed railway networks in the continent, those are issues that require to be dealt with. The LAPSET, the Lamu Port, South Sudan, Ethiopia, that will continue through Bangui and go all the way to
the Cameroon port of Karibu, creating a land bridge that links the Atlantic Ocean and Indian Ocean, and opening up the interior landlocked countries within the continent. These are some of the issues that can be dealt with and we'll deal with. Then connecting Africa through high-speed fiber optic network. And then to facilitate faster communication. Then the issues of air transport. Air transport is a major challenge in the continent. We were talking about open skies to make air transport easier. Today, traveling across the continent is too expensive. You have to get permits to fly over countries, delaying movements, and make it too expensive. Flying over Europe is much easier than flying over Africa. We need to have a continental air control system within the continent so that people can travel from east to west, north to south without a problem. The other one is the issues of visas. My friend Aliko Dangote says that for him to travel across the continent, he needs 35 visas. His French competitor does not need a visa to travel with a French passport in Africa. What a shame. In Europe, you only need a Schengen visa, and you can travel across the entire Europe without a problem. We will also ensure that we reach a stage where we can issue an AU visa and enable people to travel across the continent without much of a problem. Thoko ĩno tũrĩ ĩna mĩtangĩko mĩingĩ mũno nĩ tondũ mavinda marĩa tũkorwo tũkĩenderio irio twendagĩrio kũndũ tũngĩrwarĩra nĩ tondũ kuna mborea kuna maũndũ matemega nĩ tũrathiĩ na kũrĩa gwĩteithia tũgakora arũme kũu rĩngĩ magatwera kabiũ tarĩ kũbĩ nĩ twathiĩte tũkĩoerwo kabiũ tũkĩũra ũguo tũkoretwo tũbandũ hatĩkĩ-inĩ nĩ tondũ gũtirĩ bĩndĩ tũtangĩgĩa ũgwati nĩ tondũ twakora twoirwo kabiũ nĩ arũme kũu ũguo tũna mbeca tũgacuno ũguo na no matũnyitĩre kũu o tiga nĩ Ngai rĩu tũrenda kuga ithuĩ mũthenya wa aramithi wakinya nĩ tondũ wa maũndũ mothe tũcemanĩtie namo tũtikarĩba ona ta borithi nĩ igoka matũnyita tũgathi tũithuothe nĩ tondũ tũtikagata na nĩ gũtugĩte na tũgathi tũithuothe arĩa no tuge inaiko tondũ wa rĩrĩ nĩ theru indo nĩ theru no ngĩra kũrire nderio ta rĩu kũrĩa nyamiri renderio irenderio mboro-inĩ aya ngiro mboka magiro marombeka kũmbũka aya mũrũkũngũ aya ndogo nĩ ere tarĩu mũthĩ ndatinarĩte wĩra nĩ ndwarire homa tondũ tũgucire ndogo ĩrĩa mabũri mairire nĩ ndogo ĩrĩa rĩu mũndũ agĩrinya homa wagĩriete gũtiraboteka rĩu ithuĩ tũkuga atĩrĩrĩ ta kono twetherwo thoko bandũ bega no tũrute wĩra mwega no tũngĩaga kwetherwo thoko njega tũrakĩgata gwakĩ ũguo tũtigata na ithuĩ tũgũikara ũguo tweteretwo na gũkũ tamakire mũno ngĩkora thoko ĩno nĩ onene mũno thĩinĩ wa central yothe na thoko ĩno ĩtĩkoragwo nginya kĩoro ĩtĩkoragwo nginya kũndũ andũ maĩkunda maĩ ona ĩtĩkoragwo na sendi na ũndũ ũrĩa wa kũmakania thoko ĩno mũndũ nĩ okaga egũkũ ta mũciari na mwana wake egũkũ na tũcũcũ twake tũgũkũ rĩu mathiaga na kũrĩa mabuti-inĩ ũgakora mũndũ athiĩte na nĩ nyina wake ũkĩthiĩ narĩa gwĩteithio ũgakora nyina waku nake nĩkuo athiĩte ũndũ ũrĩa ũngĩ ũmakagia thĩinĩ wa thoko ĩno wakora nĩ mborera yothe ya kanjũ ĩretagwo thĩinĩ wa thoko ĩno gũkũ nĩkuo mborera yigagwa na ĩtĩrutagwa ũndũ wa gatatũ ũmakagia aba be university tũriganĩtie nayo aba tũrenderia ĩtagwo Kirinyaga University na yakagia mwaki mũthenya ũrĩa wa thoko na ndogo ĩrutaga nĩ njũru mũno tondũ ĩkoragwo ĩtukanĩte na makuo maratathi maplastiki kila kitu na kũringana na ũrĩa ndĩrona tũngĩthianga ũguo andũ aya nĩ mekũgĩa na cancer niĩ ta chairman na mũtongoria wao nĩ ndiĩte obici yao yothe nĩ ndiĩte kwa director wa trade nĩ ndiĩte kwa wasiri nĩ ndiĩte kwa director wa randi na ngatwara marũa ciothe cia proposal ĩrĩa tũrenda gwĩkĩrwa na rĩu gũtirĩ ũndũ tũrĩ twekĩrwa rĩu tũruga atĩrĩrĩ enough is enough enough is enough kuma aramithi gũtĩbĩndĩ gũkagatwa nginya twĩkĩte maũndũ marĩa mangĩ ũndũ ũngĩ wa mũico bwana mũraithi kana ngwenda kwĩra andũ ma Kenya kũndũ gũkũ tũgatithagua ciringi 100 ng'ombe ĩkĩingĩra ũmbeca kana ũtarĩ na akorwo tena mbeca
na noyo gukite kwenje nigetha wone mbeca mundu anyitagwo emwe kwa emwe akabingirwo tonde ena riha na ng'ombe ugoka ukendia ikaga kugurwa ukinuka nayo ugoka nayo riu ni ukora ng'ombe emwe yendetio thoko ta 10 na thoko no nginya gatirwe mburi nayo igatagirwo ciringi 50 na no arikia kugatira wana woka muthenya uyu ngakora ti anagurwa ukathio na mbere na kugata riu mburi imwe ni kinyaga nginyagia ngiri ukigataga na ni kuinuka erinuka ukagata na kuinuka erinuka riu tukuga atiriri maundu macio mothe ni twikaga no tugute kindu tuteithagwo thiini wa Mbele kubingura thoko guku mucakuthi 1980 na kuria twatwaritwo na baria twacunirwo riu iguru agiakira manyamu make ma kuboria mwaki marori na twingatirwo ni andu aria mari bo nigetha tuthure gicanga aba makire kiria mariaga tugetigwa tuteiria kwenderia ng'ombe twoka twaretwo ithina witu ni atiriri taguo ungiroba murithia aria ni mathiga ungirona baria ngarukwera ni mabuti ma kiria ma mborea ungiukaba tubenetio meita 50 riu ati turatwarwo na bakianda ati ni batugurirwa mburoti ni we iguru koguo ndenda kuga atiriri kubenwa ri turikiti kubenwa murithi tukanoga turenda atiriri nie ndi mundu wa kuthi kuthuguma bara ta cukuru ne bingorirwo mundi na kuna murimo wa nugu ta kuna murimo wa nugu uyu rokire wa kithuku kana wa ndui wa ndundo niguo yandu makwa turuga atiriri gutikayo gakinya mukanjo no mwe guku na twaragio guo murithi tukareterwa borithi tukanyitithua tuga tutekugata nigukaga borithi riu ngenda kuga atiriri tutikagata ringi